Hi guys, so hello po, good morning, good afternoon, and good evening sa ating lahat. I am Sir Fercie and this is Study Chunks with Sir Fercie and nasa second quarter period na po tayo and yun, discuss na natin yung ating sub-quarter D module na lesson, no, which is about radio broadcasting. So, sorry kung medyo nagkamali ako ng pagkakasabi last time, no, na tayo pala ay, oo nga pala, ako kasi ay nasanay sa senior high school. Pag pala junior high school, no, na nagtitake ng campus journalism, tayo pala ay 4 quarters. So yun, I hope to see you pa din, no, sa pagpapatuloy ng ating subject next semester, no. Pero yun, nevertheless, I'm still happy, no. I wanted to congratulate everyone na for reaching this far sa ating subject. After nitong sub-quarter na to, after nitong lesson na ito, no, pahinga naman tayo sa ating semestral break, sa ating Christmas break. So as early as now, no, I wanted to greet everyone na Merry Christmas po, Happy Holidays sa atin. And I'm really praying, no, na sana makabalik na tayo sa old normal natin. Kasi isa sa mga highlights po ng taon ng Pilipinas, nating mga Pilipino, ay yung pagsa-celebrate natin, yung talagang unique celebration, sobrang joyful celebration. Naku, itong tuta ko. Hey! Alis dyan. Ayan. Yung ating celebration, di ba, ng Pasko. So, sana naman ay maibalik natin yon bago dumating yung December 25 or at least, no, bago tayo mag-celebrate ng New Year. Ayan. Pero nevertheless po, no, mahalaga ay safe tayo. Naku, kulit ng tuta. Ay. Okay, so yun. Ang mahalaga ay safe tayo, no? Kung ano man ang mangyari dito sa ating Christmas celebrations, kung yan man ay online, then so be it. Ang mahalaga po ay tayo ay COVID-free. Ayan, so before we start po, no, sa ating prayer, come on, join me in this, sa lesson, no? Join me in this prayer po, no? Let's start with a prayer. Close your eyes and let us pray. Lord of light and wisdom, grant us bright intellect, a sound judgment and retentive memory. Help us to study patiently, orderly, and diligently, to develop our gifts and make good use of them, according to your will, as we commit ourselves to Veritas et Fortitudo, Prodeo et Patria. Amen. Yan. So yun, start na po tayo ng ating discussion, huwag na nating patagalin pa. We're going to discuss our lesson number 2 sa ating second quarter period. Ito yung nag-iisang lesson natin for sub-quarter D period. Okay, so pag natapos natin ito, pwede na agad kayong gumawa ng mga activities natin. Okay, and mamaya i-discuss natin sila, padadaanan natin. So in our previous lesson class, we discussed the 10 core rules of the internet etiquette or the netiquette. Huwag mong likutin yung camera ko. Alis dito. Yan. Ako. Na-distract tayo. Sorry. Kulit ng aso eh. Ako, ikaw pagtuturuin ko dito eh. Ako yung mangungulit sa'yo. Sige ka. Ayan, so we discussed po yung 10 core rules or rules of internet etiquette or the netiquette. Okay, how was your online behavior, no, after learning about them? Kamusta? Meron bang improvement, no? Nakapag-reflect ka ba at nasabi mo sa sarili mo, kailangan ko nang itigil ito? Okay, so in this lesson po, we will take a tour naman in the world of radio broadcasting. Okay, so for campus journalism subject, kasi of course naman iba yung conventions, iba yung culture sa professional radio broadcasting field compared dito sa ating campus journalism. Okay, so dito talaga ay dito sa campus journalism bibigyan tayo ng idea kung paano talaga nagfo-function, no, yung bawat units po, no, at paano yung mga elements of radio broadcasting na kailangan nating matutunan kung gusto natin mag-pursue ng radio broadcasting in the future. Just like me, no? Well, hindi naman radio. Well, pwede naman. Okay, basta broadcasting, ganyan. Yun talaga yung pinaka-goal ko noong college ako. Okay, so if you're like me, na gustong merong background na, no, during your elementary and high school days, and during your high school, kayo ay talagang inclined into radio broadcasting sa inyong campus journalism, ganyan, then you might use this information, this lesson po, no, bilang background sa inyo. Okay, so make sure to jot down notes and prepare for some exciting activities. This lesson po is equivalent to 3 class meetings. Okay, so learning objectives natin at the end of the lesson, the learners must be able to, number 1, define the meaning, the purpose, and the elements of radio broadcasting. Number 2, to follow the guidelines in writing scripts for radio broadcasting. And number 3, to identify the importance of radio in the 21st century. For our key terms, we have here radio broadcasting,
script writing, and delivery. Okay, so let's proceed na, okay, sa ating core content. So I hope that you're ready, no? Prepare your notes and prepare yourself po, no, na ma-amaze dito sa mundo ng radio broadcasting. Sana ma-amaze kayo. Lahat naman tayo ay familiar dito. Alright, so radio, really? Right. So ganun po iyon, no? Radio? Really? Right. The importance of radio in the 21st century. Okay, itong mga sinasabi ko po ay galing sa module, no? So, mas maganda kung nasasabayan nyo ako, no? Advances in technology, sabi dito, have given people more ways to access an increasing amount of information. Talagang it improves, it develops, no? It innovates with the passing of time. Dumadami na po yung nade-develop na technology at yung mga technology before, nag-i-improve na sila today. Okay? At dahil doon, lalong lumalawak yung scope of information na meron tayo sa paligid natin. Local and international news can be read in the newspaper, listened to on radio, watched on television, and found on cell phones or online. So this is what we call media convergence. Okay, matututunan nyo to sa inyong senior high school, no, sa isang subject nyo doon. Pag sinabi nating media convergence, yung information, it flows, no, on different platforms, o same content but it flows or it is published, no, in different platforms. So, for example, ang balita tungkol sa COVID-19, nakikita natin yan sa dyaryo. Okay? Pero hindi na lang sa dyaryo ngayon nakikita ang news about COVID-19. No? Napapalabas na rin yan sa TV, naibabalita sa radyo, at gayon, no, ang trending ngayon na way of disseminating information or news and current affairs dito sa ating bansa is by the use of different social networking sites, di ba? Na-encounter nyo yung mga balita, yung mga updates natin sa mga Facebook pages ng different news portals natin, Inquirer.net, di ba? ABS-CBN News, GMA News, okay? Philippine Star, yung mga news outlets natin and organizations natin, they already, kumbaga, venture, okay? Dito sa digital media natin. Okay, kaya mas lumawak yung means of disseminating information. For those with access to these options po, no, a wealth of information, sabi dito, is always readily available. Okay, yumayaman po or lumalawak yung scope natin ng information, lalong-lalo na po kapag meron kayong access sa digital platforms natin. In other words, no, meron kayong digital gadgets or digital devices, smartphones, laptops, computers, digital computers, no, and as well as internet. Digital, ano din yan, digital technology din yan. Na, kung meron tayong access sa mga bagay na ito, lalawak at lalawak yung access natin sa information. In countries where free expression is suppressed, no, access to technology, sabi dito, is expensive. No, may mga bansa po ngayon na talagang wala, unlike Philippines, wala silang freedom of expression and freedom of information. No? The word na ginamit dito is suppressed. Pinipigilan ng government. Okay? Or they are limited because of their economic status ng kanilang bansa. Okay? So wala silang budget or sapat na resources to afford, no, itong access to digital devices and to the internet. That's why nagiging expensive, no, yung worth noong pag-access sa mga technology na ito, as well as nagiging limited yung kanilang information. Okay? Making them to have this high level of illiteracy rate. Pag sinabi nating illiteracy rate, no, parang commonly, ang definition ng literacy is yung being able to read and write, being able to understand different disciplines, no? And in terms of media and information po kasi, being literacy, no, makes a person know, no, the basic or how to use a particular gadget, no, how to facilitate and utilize a particular information. So dahil sa mga bansang ito na wala masyadong access sa mga technology, bumababa din yung level of learning nila. Or in other words, nagiging illiterate sila. Kaya tumataas yung illiteracy level. Dito sa atin, mataas po ang literacy level natin. No, lalong-lalo na sa digital tools na meron tayo. Kahit na mabagal ang internet, talagang namamayagpag po ang Pilipinas, no, pagdating sa number of users ng mga platforms natin, no, mapa social networking sites yan, mapa mobile games man yan, or other sites pa,
no, talaga nagdo-dominate ang mga Filipinos. Radio naman, no, itong mga bansang ito, since wala silang access dito sa mga digital technologies na ito, radio continues to play. Dito na papasok itong topic natin. Okay? Radio continues to play an important role in information sharing. No? Kung sa ating bansa po, hindi na masyadong nagagamit ang radio. Okay? Well, sa ibang bansa, sobrang halaga pa din ito. Okay? Well, hindi naman sa nilalahat ko, no? Itong mga communities na sa Philippines, marami pa din po, no, sa mga isolated communities, mga provinces and rural areas dito sa ating bansa. Ang limited yung access sa digital devices. That's why they rely on traditional media such as radio. No, dito sa traditional media na ito na ginagamit natin in accessing, no, and distributing information. Okay? So napakahalaga pa din ng radio in the 21st century. Ngayon, mag-cite tayo ng tatlong important reasons, specific reasons kung bakit mahalaga pa din ang radyo. No, kahit na meron na tayong internet, television, di ba, computer, bakit mahalaga pa din ang radyo in the 21st century, no, dito sa generation natin. So, number one natin, reporting over international airwaves. So, radio broadcasts po can provide real-time, the word is real-time, no, information broadcasted 24 hours a day to provide the most recent updates to listeners. Okay? So, stations have the ability to reach across borders and become a source of information, no, where reliable news is scarce. When access to the internet is blocked and phone lines are cut, no, people can still search the airwaves for trustworthy source or sources. Even electricity is not a necessity for battery-operated hand-crank radios or hand-crank radios. So, number one natin, no, when we are trying to reach countries na wala masyadong access to digital devices, no, at kapag meron tayong immediate na need for to do as a tool, no, or a channel to send information doon sa mga target receiver natin, ang radio po ang isa sa mga pinaka-convenient na tools. Number one, okay, hindi natin kailangan dito ng masyadong resources or yun nga, electricity. Unlike other devices or gadgets, no, meron tayong mga battery operated na radios, and yun nga, may mga hand crank radios pa. Okay? I'm not familiar with hand crank radios, pero ito ata yung yung hindi ko lang kung pinapaikot na gano'n, no, para mag-generate ng power source or ng power at gumana siya agad, 'di ba? So kung kailangan natin talaga ng real-time update, okay, or real-time na tool na makapag-deliver agad ng information right away, ang isa po ang radio sa mga reliable nating media or technology, no? And one more thing, sabi dito, stations have the ability to reach across borders and become a source of information when reliable news is scarce. At yun na nga, isa nga kasi sa mga magiging downfall kapag wala talagang access sa mga new medias. Okay, ang ino-offer kasi ng internet sa atin ay talagang vast, okay, wide scope of information, no? Worldwide scope ito pinag-uusapan natin. So kapag may mga countries po tayo and communities na walang internet access at all, which is true, marami pa rin pong lugar sa atin ang hindi nila alam ang salitang internet. Gumagamit sila ng radio, no, para makakuha ng updates, 'di ba? Lalo na yung mga bansang yung mga lugar na binabagyo, 'di ba? Kailangan nila ng updates mula sa ating government. Hindi naman pwedeng hindi sila mabigyan ng information or ma-update, no? Lalo na kung sila yung tatamaan ng bagyo. So, they probably use radio to gather information. Okay? And most probably, those programs or those information that they receive or that they heard from a radio, no, a radio device is reliable kasi hindi ganun kadali na magkaroon ng radio program. Okay, it requires you to have a license, no? Yan ay tawag dito, sinesensor pa yan, no? bago ka mag-air, okay, sa isang radio, no?
So, ganun ang function ng radio natin. Unlike with the internet, anybody could post information. Kaya sobrang pro ng fake news sa internet. But with radio po, no, maa-assure natin na reliable lahat ng information dyan. So, when access to the internet is blocked, no, tapos wala pang signal yung phones mo, okay, so pwede tayong gumamit ng radio. Okay, para makakuha ng information. Okay, so, ayun, that's the purpose of radio. That's the importance of radio. Number 1 natin is for reporting over international airways. No, lalo na kung ikaw ay mahilig mag-travel, hindi ka stagnant or hindi ka nasa isang place, kung ikaw talaga adventurer, no? Talagang kailangan mo ng radio para ma-entertain ka, no? Not just for the sake of information, 'di ba? Meron din tayong mga FM radios na nagbibigay sa atin ng entertainment. Okay, so that's number 1. Number 2, nakailang minutes na tayo? 15 minutes, okay. So, number 2, broadcasting at the local level. According to Farm Radio International, a charitable organization which supports rural radio broadcasters in 39 African countries, radio remains one of the best communication tools for the rural poor. So, na-touch ko na din ito kanina. It is ideal for low-income populations and sparsely populated areas, no? Since radios are affordable and broadcasts can reach a wide audience. Okay, in countries where access to the internet is limited and illiteracy rates are high, radio stations play a major role in sharing news and educational information. No? Kung i-compare natin ang worth or ang price ng isang television at sa isang radio, di hamak naman na mas tipid tayo sa radio. Diba? Bumili ka lang ng phone, may radyo na yan. Pero talaga tayo mga mumarahing radyo na ngayon, no? Bumaba na po ang ano yung tamang term doon? Ang rate ng radios nowadays, no? Kasi nga ay hindi na ito nabibili sa greater area ng Philippines, no? Sa most places in the Philippines. Kasi nga meron na tayong mga new technologies, no? Na-develop na sa atin, na-introduce na sa atin yung internet, yung television, kaya medyo bumababa na yung paggamit ng radio. But those communities nga po, no? Lalo na yung mga lumad communities natin na hindi sila nausuhan ng internet pati ng television dahil wala naman silang ganun, at ang sad pa doon, wala silang electricity supply, no? So they can purchase a radio device, no? Yung battery operated radio device para magkaroon sila ng updates, no? About our country, no? Current affairs and for entertainment. Okay? Meron ako naisip eh. Ano nga ba yun? Ayun, so sabi pa dito, no? Ano yun? It is ideal. Ayun. And sabi doon, it is ideal for low-income population and sparsely populated areas since radios are affordable and it broadcast can reach a wide audience. Just imagine, no, ang radio mo, hindi mo na kailangan magkaroon ng radio kung ang kapitbahay mo malakas magpatugtog ng radyo. Okay, ganun yung yung reach ng radyo, no? Kapag malakas lang ang volume, okay, marami na agad itong nare-reach na audience or na receiver ng information. Unlike with the other platforms na meron tayo television, no, kailangan mo pang pumunta sa kapitbahay mo, maglakad pa doon para makita mo yung naka-flash doon sa TV. No, with internet, no, lalo ng internet, very limited lang. Kapitbahay mo, hindi mo alam ang wifi password, no, hindi ka makakakonect. Okay, so but with radio, i-play lang ng kapitbahay mo, no, or ng isa sa inyo, yung kanyang radio device. Most probably, hindi lang isang taong makakarinig niyan. No? Lahat ng nasa paligid mo, no, na makakarinig ng radyo na yan ay mai-inform sila, no, ng mga updates na yan about our country, no, as well as yung mga educational programs natin. So that's number 2. Number 3, radio journalists at risk. Okay, so radio journalists are at risk of harassment, intimidation, and physical threats for their work. Stations around the world have had their signals blocked, their licenses to broadcast revoked, and have been the target of attacks. Violations such as those below demonstrate that radio remains a powerful tool in disseminating information and are perceived as threats by some governments. Okay, Somalia and China are examples of countries where the authorities have taken steps to silence radio broadcast. This is true. Compared po sa TV broadcasting natin, mas bold po
no, ang mga balita natin sa radio broadcasting. Okay? That's why po mas laging tumataas yung risk of danger nitong mga radio broadcasters natin, no? Yung mga news anchors natin, pati mga news presenters natin na nagbibigay ng kanilang mga insights, no? Anong tawag doon? Anong portion iyon? Basta yung mga spills nila na nagko-comment sila on different issues, no? Lalo na kapag involve ang mga different government politicians natin. Okay, sobrang bold, no? Sobrang nakaka-amaze kung paanong nagiging bold talaga itong mga radio broadcasters natin, no? Kaso nga lang dahil dito sa pagiging bold nila, okay, tumataas yung risk nila doon sa threats, no, mga death threats, intimidation from powerful personalities, no, mga influential people, nakakalungkot ay mga government politicians pa nagiging prone din sila to envelopmental journalism, no, yung bibigyan sila ng susuhulan sila, no, para lang wag ibalita yung isang issue about that particular personality. Okay, I myself, no, I saw I've witnessed testimonies of radio broadcasters during my college, okay, na yun nga, na nalagay sila sa ganong sitwasyon na pinatawag sila ng politician na ganito, tapos yung pala, susukulan pala siya, okay, binigyan siya ng sobre, ganyan, ng pera, malaking pera. So that's super na na challenge, okay, sa part ng mga radio broadcasters. And how is that, no? How does it make a point dito sa ating pinag-uusapan? Paano naging importante pa din, okay, ang radio broadcasting, thinking na merong mga radio journalists na napapahamak, okay? The more, 'di ba? The more na kailangan na maitaas etong priority natin, no? Dito sa ating radio journalism or radio broadcasting. The mere fact po na pinapractice ng mga radio journalists na ito, yung tamang definition ng journalism, no? Yung tamang calling, ginagawa nila yung pagiging unbiased, no? Na reporting sa kanilang mga balita. The more na kailangan silang i-promote, the more na kailangan silang protektahan ng bansa natin, no? The more na kailangan silang i-patronize ng mga tao, no? Kailangan silang i-support. They need it, no? Kasi sineserve nila tayong mga audiences, tayong nation, tayong mga Filipinos of information that is very sensitive doon sa side ng mga tao na yun na nire-report nila. Okay, so it's important po, it's very important na pinapahalagahan talaga natin itong radio journalism, itong radio broadcasting, lalo na yung mga taong nagtatrabaho dito. Okay, so that's number 3. At marami pa pong mga bagay pa magbibigay sa atin ng dahilan or ng explanation kung bakit sobrang halaga ng radio broadcasting sa Pilipinas. So now let's get on board with radio broadcasting. So sound check tayo. Okay? We're going to define radio broadcasting po and other related terms to it. So proceed na tayo dito sa ating page number 2. Sabi dito, by definition, radio broadcasting is a one-way transmission over radio waves intended to reach a wide audience. Okay? Audio broadcasting also can be done via cable radio, no? Local wire television network, satellite radio, and internet radio via streaming media on the internet. The signal types can be either analog audio or digital audio. And this is the good news about radio broadcasting. Nag-venture na din into digital platform. Okay, meron na kayong mga na-encounter ba na mga radio stations, 'di ba, na nag-air na sila online? Nakikita mo na yung mga broadcasters, pero radio station pa din 'yon. Yes, meron na rin po. Meron na rin sila. Okay, doon na rin sila nag-air ng kanilang mga broadcasts. No, pero hindi pa rin nawawala yung ating analog audio or yung analog radio stations, no, or analog radio broadcasts. Ayan, so yun, pag sinabing analog, ito yung pakikinig natin sa mga digital devices natin, sa mga yung traditional radio devices natin, no, those are types of analog broadcasts, no. Tapos meron din tayong digital, yung sa internet na, pati sa mga mobile devices natin. Okay, so yun na po yung gumagamit ng
airwaves, ganyan. Well, pati naman yung analog airwaves pa din. But nevertheless, depende na lang ito sa platform. Pag analog, doon tayo sa traditional radio device. Pag digital, internet ito. Okay, pati sa mga digital devices natin, yung smartphones natin, laptop natin, yan. May mga radio din po yan. So, the following po are the attributes of radio broadcasting. And by the way, I want you to remember that radio broadcasting, sabi doon sa pinakaunang definition, is a one-way wireless transmission over radio waves intended to reach a wide audience. One way. Okay, galing sa isang sender papunta sa receiver. Okay, kung i-compare kasi natin ito sa digital o sa internet, kapag merong mga radio stations na nagbo-broadcast, nagla-live stream, ayan, sa internet, we can comment on the news, tapos babasahin nila. We can comment on the news, tapos babasahin nila. Then, yun two-way yun. Two-way yun kasi hindi na yung sender, hindi na yung radio station na nagpapadala ng information. Pati tayong mga audiences, we are now capable to give our feedback, to send our feedback to the radio station. Okay? But with analog broadcasting po, yung for the most part po of radio broadcasting, this is one way. Okay, one way lang ito. From the broadcaster to the audience, okay, ganun lang. Tayo ay taga-receive ng information lang. Puro input lang tayo. Tapos sila puro output. Kumbaga parang linear process lang. We have the sender, we have the message, we have the channel, we have the receiver. So, one way. Okay? Sender, message, channel, receiver. Pag naging two-way yan, yung receiver dito, magkakaroon ng pabalik dito na feedback, letter F. Pabalik doon sa sender. Gets? So, pag-aaralan nyo yan. Okay, sa senior high school nyo, yung communication models natin. Pero what makes it one way, isang sender lang at isang receiver. Walang feedback. Okay po? Yun yung yun yung traditional radio broadcasting natin. So the following po are the attributes of radio broadcasting. Versatility, okay? So versatility, marami ditong pwedeng gawin, di ba? Educational programs, entertainment programs, news programs, informational programs. Okay, meron din mga radio dramas. Okay, practicality. Yun na nga, kung ikaw ay wala masyadong budget, di ba? Or kung wala kayong electrical supply, napaka-practical para sa atin ang gumamit ng radio broadcasting or ng radio. Okay? So accessibility, so with the same with practicality, accessibility po. Hindi mo na naman kailangan bumili ng sarili mong radyo kung yung kapitbahay mo may radyo na. Napakadaling ma-access ng information sa radyo kasi nga, ito ay audio broadcasting lamang. Hindi mo na kailangan gamitin ang mata mo para ma-access yung information. Just by listening, makakakuha ka na ng information. So, ganun ka-easy ang pag-access ng information compared sa radyo, compared sa ibang platforms. Number 4, dependability. So, sabi ko kanina, there is a 99% to 100% assurance na lahat ng information na maririnig natin, hinihingal ako, sa radyo ay reliable, accurate. Okay? Kasi dumadaan po yan ng censorship bago yan mag-broadcast. Okay? Number 5, cost-effective. Ayun na nga po, mura lang ito, practical lang ito. Okay? Number 6, longevity. Okay, longevity, yun nga, 24 hours, di ba? May nagbo-broadcast. Unlike mga TV stations natin na hindi nila kayang 24 hours dire-diretso. Okay, 24 hours, 24 hours, 24 hours. Salita ng, ng program, salita ng DJ. Okay, kaya ganun yung ng radio natin, yung attribute ng radio natin compared sa ibang platforms. Talagang 24-hour broadcast ito. At, ayun na, napakatagal na din Napakatagal na din ng radio broadcasting in the Philippines. Talagang napatunayan, napakadaming historical breakthroughs po na na-contribute ng radio broadcasting sa ating bansa. Okay, kaya yun, nagpapatuloy pa din sila despite the threats, despite the harassment na na-experience nila. Okay, I'm talking about news and current affairs programs sa radio broadcast natin. Okay, so that's number 6, longevity. Number 7, real-time. Ayun na nga, if you need information at the moment, yung mga on-the-go information natin, yan, pinoprovide yan ng ating radio broadcasts. Okay, talagang real-time yan, real-time. Kung ano nangyayari today, kailangan ma-broadcast agad yan. And number 8, expansive coverage. So, yun nga, mayroon tong reach international. Okay, kailangan lang ng signal, kailangan lang ng airwaves, okay, kailangan lang ng radio devices from one place to another, then makaka-communicate ka na. Okay, so meron naman tayong signal boosters, diba, na ginagamit sa mga radio natin. Kung gusto talaga nating ma-reach yung mga
far-flung places, di ba? So yun, mga expansive talaga yung coverage nito. Okay, so yun yung ating attributes of radio broadcasting. Meanwhile, there are 3 main tasks. Okay, ito yung talagang nako-contribute or yung purpose of radio broadcasting sa atin. Okay, number 1, news gathering. Involves the collection of news. So, by the way, nagkamali ako doon. So, dito na tayo kung paano tayo magre-radio broadcast. Since we are here in the subject of campus journalism, you are considered student journalists. This is the exciting part of it. You are going to do radio broadcasting. So, ang question dito, ano yung kailangan natin gawin? Okay? When dito sa radio broadcasting, no? Under ng campus journalism. So, ito yung mga kailangan nating activities or task na involved. 3 main tasks na involved sa radio broadcasting under campus journalism. Number 1, news gathering. It involves the collection of news scoops from different coverages, headline news, national news, local news, weather news, foreign news, showbiz news, and sports news. Yan yung mga common sa campus journalism radio broadcasting. No? Na just like in news writing, kailangan nating mag-gather ng data, no, para sa ating mga balita, no? Kung sa newspaper po tayo ay nagsusulat, sa radio broadcasting, no, tayo ay magbabalita, magbo-broadcast, magsasalita. Okay po ng ating mga balita. Okay, so yun po yung number 1 talaga natin. With radio broadcasting, it's about news gathering and news presenting. Okay, yung news presenting nandun yun sa number 3, delivery. Okay, pero bago tayo mag-deliver, meron muna tayong script writing. Okay, so since tayo ay radio broadcast, no, kailangan nating magsalita bilang mga news presenters at mga news anchors. Okay, kailangan natin mag-prepare ng ating write-ups, ng ating script. Okay, para sa ating broadcast. Kasi po ay bawal magkamali, no? Sobrang importante ng oras ng running time sa mga radio and TV broadcast natin. No? Binabayaran po ang bawat minuto, ang bawat segundo. So, napaka iniiwasan talaga natin na magkamali ka. Kaya, as much as possible, you need to provide, you need to secure a script. No? Para dire-diretso ka sa pagsasalita mo, no? Walang dead air. Naku, nakakatakot ang dead air sa mga TV and radio broadcast. No? Malaking pera ang nasasayang kapag na may dead air ka na 3 seconds, 5 seconds, nako, hindi mo gugustuhin. Kaya sobrang strict, no? When I was participating in different radio broadcasting competitions, napakahalaga po ang bawat segundo. Laging may time limit 'yan. Hindi ako nagkakamali, 5 minutes yung time, yung usual na time limit sa isang on air ng isang radio broadcasting. Okay, so napaka-importante po. Tapos kapag sumobra ka ng oras, may deduction 'yun. But with professional radio broadcasting po, pera. Okay, ang katumbas ng bawat segundo. So, it's very important that you provide a script para na control mo yung mga sasabihin mo dito sa time na available lang, na allotted lang para sa iyo para mag-on air ka. Okay, so lahat po ng iyan ay restricted sa time. Okay, sa running time mo. Okay po, so that's number 2, script writing, and of course number 3, delivery. Okay, delivery. Yun yung pag-deliver mo, pag-broadcast mo. Ito na yung pinaka rewarding na part ng radio broadcasting. Okay? So, wait lang. Okay, so yun, may natutunan sana kayo, no? Connect ko lang yung aking mouse. Okay, so now let's have this different terminologies po, no, na related sa radio broadcasting. Naku, naka 30 minutes na tayo. So number 1, we have station ID. Station ID po contains the call sign and the station handle. It is usually accompanied by a jingle when presented on air. Station ID, yung DZRH, example na to, DZRH 1125, ganyan, DZMM1 8752, mga ganun station ID. 101.9, ano yung wala 101.9? 97.5, Love Radio, diba? 107.5, Wish FM. Ayan, yan yung mga station ID natin. And even mga TV stations natin, meron yung mga station ID. No, GMA, Channel 7, no, lagi actually sa mga TV stations natin, unlike radio stations, no, ito ay kayang ma-access into different channel, depende sa
sa community or depende sa area, no? Dito sa Cavite, ang channel ang GMA ay nasa channel 7, tapos kapag gumamit ka ng ng kapusog box ba yun or yung parang black box din ba yun, okay, ay iba ng channel, like yung channel 1, diba? So yun, sinasabi nila yun kapag sila ay magsa-sign on tsaka magsa-sign off, no? GMA 7, channel 7 sa Cavite, channel 1 sa Manila, Metro Manila, channel 3 sa Cebu, parang mga ganon. Okay, with radio stations po, sinasabi din po iyan. Okay, station ID, call sign, and station handle. Okay, so ano nga ba yun? DZBB. Ay, hindi ko na matandaan yung mga bagay na iyon noon, nung college pa ako noon. Alright, pero ganun po yung station ID natin. Okay, so time check naman is live announcement of clock time. Ayan, all stations are mandated to use the time from Pag-asa. Okay, this is a regulation or a mandatory po na kailangan kapag magta-time check ka, ito ay based doon sa oras ng Pag-asa, no? Ayan, so Philippine time kasi yon. Okay po. So kapag time check, dito rin nagbibigay ng mga sinasabi yung mga sponsors nila. Halimbawa, time check, it's already 11:24 in the morning. That time check is brought to you by Stick-O, parang ganyan. So, ganun yung time check. Spiel naman, fast, short narrations of the program body or content. Usually, ito yung mga nagbibigay lang ng spiel is yung mga radio anchors o mga DJs natin na nag-host ng particular program. But with radio broadcasting po, yung mga anchors lang usually yung nagbibigay ng spiel. Yung mga news presenters kasi natin, hindi yan anchor. Okay? Yung mismong anchor lang. Okay, news presenter, nasa field yan. Okay, at nagbabalita doon. So, spells po are mostly used for program intro, okay, introduction, okay, or extroduction, or extro, and for sign on or for sign off. Okay, introduction, tsaka yung extro spells ng mga anchors natin bago nila i-end, di ba? Magbibigay sila ng commentary or ng update about COVID-19, ganyan, or mga payo, di ba, kung paano tayo magse-celebrate ng Christmas, di ba, may mga ganung random spells sa mga anchors natin. Okay, so kung hindi kayo masyadong familiar sa radio broadcasting, di ba, sa mga TV broadcasting natin, sa 24 oras, okay, sa Channel 7, merong mga spells si Mel Chaco at si Mike Enriquez at the start of the program, di ba, tsaka bago sila mag-end. Okay, so yun yung mga spell na tinatawag. Kailangan mabilis lang ito. Okay, kailangan mabilis lang ito. Depende ito sa kapag meron pa kayong extra time, di ba? Kailangan nyo ma-consume iyon. Kailangan nyo ma-maximize yung time na yun kapag may mga natira pa. Kasi binabayaran talaga ang oras. So, sayang kung hindi mo na-maximize iyon. Okay, so yun ang spiel. Kailangan ito ay fast and short lang. Fast and short lang. Never naging mahaba ang spiel po. Okay, sa mga radio broadcast natin. As well as TV. Sign on. Official introduction of the station played before the start of the broadcast. It is required by the law and contains the national anthem. Yan, so familiar na tayo dyan. Station of the name of the station, DZXL Radio Pinas, and the frequency assignment, no, 87.4 AM station. Okay, ganun yon. Operating power, 10,000 watts, license details, and technical staff. Sino yung engineer, sino yung director, sino yung producer. Okay, so ganun mga bagay. So since hindi kayo masyadong familiar with radio broadcasting, even in TV broadcast, ini-implement din po itong ganitong mandatory when it comes to sign on ng kanilang broadcast, no? Doon nagpapalabas ng national anthem, 'di ba? Tapos pinapakita ko ano yun nga, itong mga bagay nito, name of the station, tapos frequency assignment, okay? Mga technical stuff nila, etc., etc. Okay, so yun po yung sign on natin. And the same with sign off, no? Pinapalabasin po itong mga bagay na ito. Official statement po ng station to the end of the day's broadcast. It contains similar contents with sign on, but the national anthem is played at the end of the broadcast or of the spiel. Okay, so ang difference lang, pinakadulo na yung national anthem. Okay, so ganun po ang ating sign off. Pero ito ay mas applicable sa mga TV broadcast natin. Kasi with radio broadcast, talagang ito ay 24-hour. No? Talagang round the clock itong mga radio broadcast natin. Pero yun nga, yung sign off natin ng mga stations, same content with sign on, no? Pero yung national anthem natin ay nasa pinaka-dulo. And number 6, OBB or opening billboard introduces a program or a segment, no? Okay, so intro yun, sorry. Ayan, intro dapat yung nasa parentheses. And briefly announces the key sponsors
not more than 10 seconds. So, example natin, this portion is brought to you by. Ayan. So, ganun po yung mga opening billboard natin with radio broadcast. Okay, dito na ini-introduce bago pumasok yung anchor sa kanyang intro, meron tayong OBB. Okay, na i-introduce yung program na DZRH. Diba? 1075. This program is brought to you by. Mga ganon. Yeah, that's OBB. And number 7, CBB or closing billboard. So the same, it includes a program or segment. Okay, extra naman ito and briefly announces the key sponsors that is not more than 10 seconds. Example, this portion was brought to you by Stick-O. Diba? Mahaba na, masarap pa. Stick-O. Ganyan. So, yun yung ating CBB. Ito ay after na ng program. Okay? So, wag kayo malilito ha. Ang sign-on ay para sa mga stations. Okay? Para mag-i-air na. Mag-start na mag-broadcast yung buong station na maraming programs. Buong araw. Okay? Ang OBB sa isang program lang. Okay? Isang program lang or isang segment ng station. Okay? So, yun ha. Ang sign-on sa station, ang OBB sa program. Ang sign-off sa station. Pag matatapos na yung buong araw na nag-broadcast yung GMA or ABS-CBN, station yon. Okay? Sign-off ang tatawagin natin doon pag nag-close na sila. Pag CBB, closing ng program. Hindi ng station. Nag-i-air pa din yung station. Okay? So, yun po yun. And number 8, AOB, announcement on board. This is the live mention of an announcement or sponsorship. Okay? So, ito naman yung mga real-time announcement or mga kailangan ma-mention agad. Okay? Na halimbawa, may nalimutan do sa previous program na i-mention itong sponsor natin. So, next program, kailangan ma-mention yan kahit na hindi siya part ng script. Or may mga announcement, may mga updates, mga breaking news. Okay, hot headlines na kailangan maibalita right away. Kailangan putulin agad itong commercial kasi may bagong balitang pumasok. Magla-live agad yan. So, that is AOB. Okay, mga announcement on board. Okay, live mention of an announcement or sponsorship. No? Sa TV, meron din mga ganito, yung mga interruption kasi may important news, updates na mga ganyan. Halimbawa, mga elections, di ba? Kapag may mga during election period dito sa Pilipinas, meron tayong mga updates kung sino na yung mga leading candidates natin sa botohan. Okay, so yun. Pero with radio po, ito, AOB ang tawag natin doon. Okay, sa mga breaking news or sponsorship na hindi na mention pero kailangan agad ma-mention kasi mahalaga po ito, no? Sila yung nagbabayad sa iyo diyan sa pag-i-air mo diyan, nagsusponsor sa iyo, so kailangan mo i-mention sila whether you like it or not. Number 9, bumper. Okay, sabihin mo bumper. Ang bumper po natin, no, brief material that separates the program from the commercial break. Okay, brief material lang ito or yun nga, yung mga recorded na audios natin na ginagamit bago mag-commercial break. Example, we'll be back for more news after this commercial. Ayan, so yan tawag natin dyan ay bumper. Okay, yung we'll be right back after this commercial break. Okay, so that tawag dun ay bumper. Okay, ano pa ba? Stay tuned for more updates after this commercial. Parang ganyan. So, yun po yung bumper natin. So, meron tayo script mamaya, no? Nakaka-excite yun. Makikita natin itong mga pinag-uusapan natin. Itong time check, itong skill, itong OBB, CBB, no? Bumper. Okay, number 10, we have teaser. Teaser po stimulates the listener's curiosity so they will stay tuned into the news. Example, Blackpink, magiging brand image ng isang Pinoy telco company. Diba? Yung mga blind item news natin, no, it stimulates their interest to stay tuned, to remain listening dyan sa radio broadcast mo. Lalo na kung sikat na sikat yung personality or yung balita na yun sa maraming tao, abay talagang mag-aantabayan na may balita yung news na iyon. Okay? Example, isang sikat na artista, buntis, parang ganyan. So, ano pa ba? Truck ng tubig, nasunog, diba? Mga ganon. So, those are teaser. Talagang ganon ang balita natin, no? May element of may element of oddity, diba? Usually may mga ganon yung uniqueness. Isa yun sa mga factor para maging interesado yung mga tao. No, parang maku-curious sila eh. Ano meron? Bakit nasunog yung truck ng tubig? Okay, something like that. Yung mga teaser yun, talagang ginagamit yun. Okay, para dumami yung ratings natin. So, that is teaser.
No? Kapag alam mo sa sarili mo, alam mo bilang broadcaster, kapag binalita ko to maraming makikinig. Ayan, Blackpink, yung mga sikat na mga K-pop na group, 'di ba? Yung mga sikat ngayon eh. Yan talaga magiging magiging magandang instrument or tawag doon, content 'yan para ma-hook mo sila o mapastayin mo sila makinig sa iyong radio broadcast. That's teaser. Number 11, stingers. Stingers po, these are the sound effects po. That's stress statement. So, usually ito ina-apply sa mga FM radio stations, no? Yung mga entertainment programs natin. Laughter, drum rolls, applause, yan mga ina-apply yan. Okay, mga radio dramas natin, di ba? Pagbukas ng pinto, makakarinig ka ng creaking na sound ng pinto, ganyan. Footsteps, di ba? Yan, mga stingers tawag dyan. Okay, yun yung proper term dyan, hindi sound effects. Stingers. Okay. Number 12, dead air. Naku, ito yung pinaka-iniiwasan natin sa TV and radio broadcast. The period of 3 or more seconds of unnecessary silence. Nung kapag wala kang naririnig for 3 seconds and more, ang tawag na dyan ay dead air. Naku, malaking kasalanan yan, no? Sa ating mga radio broadcaster, sa ating mga stations. Kapag ikaw ay mayroong mga dead air, naku, malaking lugi sa'yo, no? Kapag meron kang mga dead air. And number 13, we have ad-lib. Ad libitum, no? Yung pinaka-Latin term niya. It refers to the statements or remarks that are not part of the script. Okay. Ito naman yung ad-lib, yung talagang wala sa script pero nagsalita yung anchor mo ng kanyang saloobin, no? Talagang yun ay binabantayan natin. Okay, lalo na ng mga stations, no? Yung mga anchor nila na sobrang tawag dito ng mga sobrang sobrang vocal ng mga insights nila. May tawag din eh. Nakalimutan ko yung term. Ayan. Sorry for the lack of term, no? Pero yun, sobrang opinionated nila. So, even though mataas ang rating, kasi nga sobrang opinionated, kailangan bantayan yan sa mga ad-libs niyan. Okay? So now, tatanungin mo ko, ano yung difference ng spiel sa ad-lib? Napakadali lang po. Ang spiel po ay nasa script. Scripted po yan ang spiel. Okay? Ang ad-lib, hindi po yan scripted. No? Ang spiel na matatawag natin, yun nga, yung mga 24 days na lang, Pasko na. Diba? Yan, mga spiel yan. Okay? Or yung mga weather updates, yan, mga spiel yan. Okay? Pero yung ad-lib, naku, yan ang kailangan bantayan. Kasi yan ay wala sa script. Okay? Na kapag meron pa tayong remaining time para mag-air, no? Sumobra yung, kinulang tayo sa time. I mean, meron pang mga natitirang oras para i-consume. Yan, dyan papasok ang anchor natin. No? Makukumpel yan mag-ad-lib. Kasi sayang talaga ang oras. No? Wala dapat nasasayang ng segundo sa pag-radio broadcast. So, doon papasok ang ad-lib. So, yun ang ad-lib natin. It refers to the statement or remarks that are not part of the script. Okay? So, malapit na tayo matapos sa ating first part. Ako, sorry guys. No? At medyo tayo tumagal. Okay? So, with script, ayan, sa script writing po natin, okay, so siguro dito muna tayo mag-end, sorry. Meron pa tayong dalawang pag-uusapan. Doon na tayo sa script writing. Mabilis na lang ito. Script writing and doon na tayo sa broadcast. Okay? Radio broadcasting, sa pag-broadcast at sa pag-script writing. Okay, so pasensya na, no? I will be seeing you in our next video po. I am Sir Fercie, and this is Study Chunks with Sir Fercie, no? See you sa next video natin. Goodbye and God bless.